Good afternoon. This is Dulia De Silva for Gold FM, bringing you your news in detail. The news headlines on Gold FM. In your news headlines, QR code issues to be resolved before midnight today. Vimal claims US selected Sri Lanka for military requirements. Protection for all religions is a must, says opposition leader. Middle East war enters third week. Trump confirms total destruction of Karg Islands. The top story on Gold FM. Long queues were reported at fuel stations across the country today after QR code fuel distribution systems were reintroduced with effect from 6 a.m. Some members of the public complained that the fuel quotas allocated for their vehicles is insufficient. Under the QR code system, fuel is issued once per week to each registered vehicle according to the assigned quota. Under the weekly quota, 60 litres will be issued for buses, whereas 5 litres and 40 litres will be issued for motorcycles and vans respectively. Cars will get 15 litres a week. Heavy lorries receive a maximum allocation of 200 litres, while special utility land vehicles face a 25-litre cap. Smaller transport options seek tighter restrictions, with three-wheelers limited to 15 litres and quadricycles restricted to just 5 litres. Those operating special service vehicles qualify for a 40-litre weekly allowance under the revised regulations. Fuel for private passenger transport buses will be issued separately through the Sri Lanka Transport Board. However, technical issues were reported at several fuel stations while implementing the QR code system. In a statement issued this morning, the Government Information Department said individuals who had previously registered for QR codes and continue to use the same vehicle and phone number can update their new QR codes without difficulty. Authorities also said efforts are underway to resolve issues faced by those who changed vehicles or phone numbers, as well as those who recently purchased new vehicles. The statement added that decisions regarding special issues, including fuel supply for essential services and agricultural activities, would be taken later in the day and solutions implemented promptly. The government reintroduced the QR code system in response to disruptions in fuel supply chains due to the ongoing conflict in the Middle East and the unusually high domestic demand for fuel. Speaking to Hero News, chairman of the Ceylon Petroleum Corporation, DJ Rajakarna said technical problems related to the QR code system are expected to be resolved before 12 noon today. He further stated that fuel will still be issued within the allocated quota for those who qualify for QR codes but are currently facing technical issues. In the interest of clarity, we refrained from dubbing his remarks. 80%කට කෙටි කාලයක් තුල විනාඩියකට අඩු කාලයක් තුල QR එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. තව කණ්ඩායමක් ඉන්නවා ඒක වාහනේ නම්බර් එක මාරු වෙලා, එහෙම නැත්නම් ෆෝන් නම්බර් එක මාරු වෙලා, එහෙම නැත්නම් අලුතෙන්ම වාහනයක් අරගෙන. එයාට අනිවාර්යයෙන්ම ආපහු රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකක් ගන්න ඕනේ. වෙබ්සයිට් එකේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් කියන එකට යන්න ඕනේ. ඒකට ගිහිල්ලා එයාට රෙජිස්ටර් වෙලා ආපහු පාර QR එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ගැටලුව තියෙන්නේ මේ තියෙන ටෙක්නිකල් කාරණාත් එක්ක තවම අර නිව් රෙජිස්ට්‍රේෂන්ස් වලට පිට කිව්වේ හයේ ඉඳගෙන ඒක ඕපන් වෙනවා කියලා. නමුත් ටෙක්නිකල් කාරණාවක් හින්දා තාම මේක පරක්කු වෙලා තියෙනවා. බොහෝ විට අද 12ට ඉස්සරලා ඒකත් සම්පූර්ණ වෙවි. එහෙම වුණොත් රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන්. ඒකට උදේ සමහර ඒවා ගැටලු ඇවිල්ලා තිබුණා. අර චෙට් කට්ටියට ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමේදී ඒ කාරණාත් දැන් විසඳීගෙන යනවා. මෙතන අපි මේ QR එක දාන ප්‍රධානම හේතුව උනේ යම් Java ආරම්භකාර පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ කට්ටිය තෙල් එකතු කරනවා. ඒක අපි හොඳට දැක්කා පහුගිය දවස්වල සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා තෙල් ඉෂුව වෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ හින්දාම තමයි QR එක දාන්න උනේ. එතකොට දැන් ඔය ගිහිල්ලා ආපහු අත්‍යවශ්‍ය ගමනක් යන්නේ නැතුව ඕනිමේ ඉන්නවා කියලා කියන්නෙම යම් කිසි ආරම්භකාර පිරිසක් වෙන්න පුළුවන්. මේක ඇතුලේ අර නැනතුරතාවක් අපි මේ මහ ජනතාවට අපහසු නොවෙන්න සාධාරණ විදිහට යන කට්ටියට සාධාරණයක් කරන තමයි මේ QR එක අනුරලා දීලා තියෙන්නේ. දැන් අපි හිතමුකෝ ඇත්තටම කෙනෙක්ට ඉෂුව එකක් වෙලා තියෙනවා ටෙක්නිකල් ඉෂුව එකක්. ඒකට කොහෙත්ම තෙල් නිකුත් කිරීමක් QR එකෙන් ඉවතට ගිහිල්ලා තෙල් නිකුත් කිරීමක් වෙනවද නැද්ද?
ඩොකියුමන්ට් එක. මෙහෙමයි QR කේතේ භාවිතා කරගන්න මේ කියන්නේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න බැරි වෙලා තියෙන තැනක් ෂෙඩ් එකක් තියෙනවා නම් ඒගොල්ලෝ අර ප්‍රමාණයට බිල් ඉෂුව් කරනවා. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ කෝටා එකේ ප්‍රමාණයට. This is the local news on Gold FM. Minister of Health and Mass Media Dr. Nalinda Chaitissa says the public should rationalise their daily fuel consumption in the current circumstances. He made the statement while addressing a forum of professionals, academics, business leaders and political analysts organised by the National Intellectuals Organisation. In the interest of clarity, we refrained from dubbing his remarks. ලෝකයේ සිදුවන සිදුවීම් හැම එකක්ම වෙන්නේ අපිට දැනුම් දීලා හරි අපිට පාලනය කරන්න පුළුවන් ආකාරයටම නෙවෙයි. යුද්ධයක් ආරම්භ කර පාර්ශවවලටවත් බෑ. එක්තරා මොහොතකින් පස්සේ මේ පාලනය තමන්ගේ අතට ගන්නට මේ වෙලාවේදී තමන් ගැන පවුල ගැන පමණක් නෙවෙයි රට ගැන හිතන්නට ඕනේ. ඒ නිසා අපි ඉල්ලීමක් තිබෙනවා පරිභෝජනය යම් ප්‍රමාණයකට සාධාරණීකරණය කරගන්න. තෙල් තියෙනවා කියලා හිතාගෙන එහෙම දුවනවා වෙනුවට යම් ප්‍රමාණයකට කළමනාකරණය කර ගැනීම, සාධාරණීකරණය කර ගැනීම, තර්කානුකූල කර ගැනීම මේ වෙලාවේ වටිනවා. මාර්තු පළවෙනිදා අපේ රටේ තෙල් පරිභෝජනය වගේ 3 ගුණයක් දෙවෙනිදා වාර්තා වෙලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් දින 3කට විතර පරිභෝජනය කරන තෙල් දින එකමාරකින් දෙකකින් විතර පරිභෝජනය කරන තත්වයකට ඇවිල්ලා තිබුණා. ඒ කිසිවක් අර දේශපාලන සංදර්ශන නොවේ. Leader of the National Freedom Front, Vimal Veeravansa, claims that the United States selected Sri Lanka to meet certain regional military requirements. He further alleged that US authorities held discussions with Sri Lankan officials, including the Minister of Ports and Aviation, regarding preparations to utilise the country's airports and ports for military-related purposes. Veeravansa made these remarks while addressing a public gathering held in the Gampaha area, organised under the theme Gamata Ekka Vimal, and in the interest of clarity, we refrained from dubbing his remarks. පටන් ගත්තේම පාර්ලිමේන්තුවේ ජයමංගල ගීත අහලානේ. දේව වස්තු කාලේන ඒකවත් කියන්නේ නැතුනේ පටන් ගත්තේ. අලුත් අවුරුද්ද සතුන් අවුරුද්ද වෙනවා පිරිමහන්න. ලක්ෂ 110ක් විතර ගල්ලා කොංගල් සමරනවා යාපට. අන්න ඊළඟට ආවා රණ විරුදිනේ. යන්න නෙවෙයි හිටියේ. රටෙන් ආව විශාල විරෝධයක්. අන්න එතකොට බල්ලනාවන්න යන ගෙනියනවා වගේ ජනාධිපති ආවා කැමැත්තෙන් උත්සවයට. ඊට පස්සේ මොකද? රණවිරුවා කියන වචනේ හැදුවා. ඒ ජයග්‍රහණයට වෛර කරනවා. ඒක මම හොඳටම දන්නවා. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ දේශපාලන මණ්ඩලයේ රැස් වෙලා ඉන්න වෙලාවක තමයි තමිල් සෙල්ලම්ගේ ඊටු තැනට ගුවන් හමුදාවෙන් බෝම්බ ගෙවුවේ. ඒ වෙලෙම මට පණිවිඩය හම්බුණා. මම බොහොම සතුටින් කිව්වා නෑ මේ බරවල සතුට වෙනව නෙවෙයි නමුත් මේක මම පහත කරදරයක්. මම ඒක සතුටින් කිව්වා දේශපාලන මණ්ඩලයේ හැයට මේ හවලාට වැඩි දීලා කියලා මෙන්න මේ විදිහට. ඔය දැන් ඉන්න විමල් රත්නායකගේ කාලේ දේශපාලන මණ්ඩලේ නෑනේ. අනුර හිටියා, විජිත හිටියා, ටිල්වින් හිටියා, ලාල් හිටියා, සෝමන් සමරසිංහ හිටියා, ප්‍රේමකුමාර ගුණරත්නම් හිටියා. ඕපාත කියලා කෙනෙක් හිටියා. සේනාධිරි ගුණතිලක නන්දන ගුණතිලක හිටියා වගේ අය. ඔය අනුර කුමාරගේ, ටිල්වින්ගේ, ඊළඟට විජිත හේරත්ලාගේ, ප්‍රේමකුමාරලාගේ ඔක්කොම මූණ කුණ්ඩ හට්ටිය වගේ වුණා. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ ළඟම ජාතියෙන් මලා කියලා ආරංචියාව ඇති වෙන ශෝකයක් තියන්නේ වගේ වුණා. මමයි සෝමන් සමරසිංහ සහෝදරයයි ලාකාන්තයි විතරක් මේක පොඩ්ඩක් සතුටින් කතා කරගෙන අපි ඒක ප්‍රවෘත්ති අපි රස විඳා. අරගොල්ලෝ නිකන් මලගයක් වුණා වගේ හිටියා. අන්න රණවිරුවා කියන්නේ බැරි ඒකයි. දකුණු ආසියාවේ ඇමරිකානු බලධාරීන් ඇවිල්ලා මෙහි වරායහ ගුවන් සේවා ඇමතිත් ඇතුළු නිලධාරීන් එක්ක සාකච්ඡා කරනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ වරායවල් සහ ගුවන් තොටුපළවල් වල පහසුකම් වැඩි දියුණු කරා. දැන් මැද පෙරදිග ඔක්කොම කඳුරු ටික නෑ. දැන් දියාගෝ ගාසියා විතරයි මේ පැත්ත පළාතකට ඒගොල්ලෝගේ බේස් එකකට තියෙන්නේ. අන්න දැන් මෙතන ඕන වෙනවා හදිසි වැඩවලට මෙතන ඕන. ඒ මිලිටරි මේ උවමනාවන්ට හරියන ආකාරයට ගුවන් තොටුපළවල් හා වරායවල් සකස් කරන්න ඕන. ආරක්ෂක අතින් අද අපි අවධානයකට දාලා ඉවරයි. Opposition leader Sajith Premadasa says Sri Lanka's social and religious framework should ensure protection for all religions while maintaining the foremost place for Buddhism. The opposition leader made these remarks while speaking to the media in the Minuangura area. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ බුද්ධාගමට සුවිශේෂී තැනක් ලබා දීලා තිබෙනවා. බුද්ධාගමේ ස්ථාවරය ශක්තිමත් කිරීම, බුද්ධාගම ප්‍රවර්ධනය කිරීම එක රටේ උත්තරීතර නීතිය. ඒ වගේම සිසු ආගම් වලට, සිසු සංස්කෘතීන් වලට ආරක්ෂාව රැකවරණය අපේ රටේ උත්තරීතර නීතිය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ලබා දීලා තිබෙනවා. එසේනම් අපේ රට තුල බුද්ධාගමට මුල් තැන ලබා දෙමින් අනෙකුත් සියලුම ආගම් සුරක්ෂිත වන ආකාරයට අපි අපේ රටේ ඒ සමාජ රටාව, ඒ ආගමික රටාව ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ. කිසිසේත්ම අපේ රට නිරාගමික රටක් බවට පත් කරන්නට ඒ දරන උත්සාහයට ඉඩ දෙන්නෙත් නැහැ. ඒවට ඉඩකුත් නැහැ. අපි කියනවා ඒව කරන්නට හදන අයට ඒ කාර්යයන් මේ රටේ කරන්නට නම් එන්න එපා. ඒ මොකද අපේ රටේ ආගම ධර්මය අපේ ජනතාව විශ්වාස කරන දෙයක්. අපේ ජනතාවට තිබෙන නිදහසක්, ආගමක නිදහසට අත තියන්න එන්න එපයි කියන එකත් මම මේ අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ කරනවා.
බුද්ධ ශාසනයට මුල්තැන ලබා දෙමින් ඒ ප්‍රවර්ධනය කරමින් ඒ වගේම අනෙකුත් ආගම් වලටත් අනෙකුත් සංස්කෘතීන් වලටත් ඒ ලබා දිය යුතු නිසි තැන නිසි රැකවරණය ලබා දෙමින් ආගම් අතර ජාතීන් අතර ජන කොට්ටාසන් අතර මේ අපි හැමදෙනා සහෝදරත්වයේ මිත්‍රත්වයේ සංහිඳියාව ප්‍රවර්ධනය කරමින් සමගිය තුලින් සෞභාග්‍ය සම්පන්න රටක් නිර්මාණය කරන්නට අපි උනන්දු වෙන්නට ඕන. Water supply remains suspended across Kalutara and several neighbouring towns following an urgent breakdown in the Kethena supply line. The disruption affects residents in Vaskadua, Mulliguda, Murantudua, Katakurunda and Nagoda. Authorities expect restoration of the service by approximately 10 a.m. tomorrow. The National Water Supply and Drainage Board advises the public to contact 1939 for further updates. Now for some news in brief. The Illegal Assets Investigation Division froze assets worth 15.5 million rupees belonging to a suspected drug trafficker. The business news on Gold FM. Tesla CEO Elon Musk confirmed that the company will be launching its ambitious Terafab project next week, marking a major step towards in-house semiconductor manufacturing. The initiative aims to produce Tesla's fifth-generation AI5 chips, which are essential for the firm's autonomous driving and robotics program. The proposed factory, described as significantly larger than existing gigafabs, intends to secure Tesla's supply chain against geopolitical risks, while drastically reducing production costs compared to current industry leaders. International news on Gold FM. In the third week of the war in the Middle East, US President Donald Trump indicated a potential end to hostilities, but maintained that the current terms from Tehran remain insufficient. Despite reports of a possible deal, Trump confirmed the total destruction of Karg Island and suggests further strikes on Iranian oil facilities. Meanwhile, Israeli Defense Minister Israel Katz described the conflict as entering a decisive phase with no set end date. This morning, Israeli air defences intercepted a fresh barrage of missiles fired from Iran as the regional violence persists. The Iranian Revolutionary Guard Corps issued a direct threat against Benjamin Netanyahu, vowing to pursue and kill the Israeli leader as the conflict with the Israel and United States coalition intensifies. In a statement released through Iranian media, the elite military wing described the Prime Minister as a child-killing criminal and promised to use full force to target him. In the meantime, the United States Embassy in Baghdad issued an urgent directive for all American citizens to leave Iraq immediately, following a missile strike on the embassy compound yesterday. Officials state that those remaining in the country face significant threats from Iran-aligned militia groups as regional violence intensifies. With Iraqi airspace currently closed, the State Department advises travellers to utilize overland routes to neighbouring countries. Furthermore, the US government ordered the evacuation of non-emergency staff and their families from Oman as security risks spread across more than a dozen Middle Eastern nations. The Saudi Arabian Defense Ministry confirmed the destruction of 7 drones over Riyadh and the eastern province. Similar defensive actions occurred across the region, with authorities in Dubai and Kuwait reporting multiple interceptions through the morning. Qatari officials state their forces neutralized 4 ballistic missiles and several drones launched from Iran yesterday. Residents in Dubai's Marina and Al Sufud districts reported loud explosions as their defences engaged targets over the city. Entertainment news on Gold FM. Former television actor John Alford passed away 2 months into an 8-year prison sentence. This was confirmed by prison officials. The 54-year-old was convicted of sexually assaulting 2 teenage girls. Sports news on Gold FM. The Dialogue Schools Rugby Knockout Championship continues today with 2 high-profile pre-quarter-final matches in Colombo.
St Thomas's College Mount Lavinia meets Sri Sumangala College Kandy at Havelock Park, with kick-off scheduled for 4:15 p.m. Later this evening, Royal College takes on St Anthony's College, Karugasura, under lights at the CR&FC grounds. Hero Media Network, including Hero FM and Sun FM, serves as the official media sponsor for the tournament. That's it for now. This is Dolia De Silva for Gold FM. Thank you, and have a lovely day ahead.